Ford Explorer 2000 Queen Sub 6, llego en grúa, el motor gira pero no prende. Ya sabes a lo que me refiero. Una falla común en estos motores causó el problema, la bomba de agua falló y se mezcló el refrigerante con el aceite, resultado café con leche y el motor se fundió. Yep, it's going to shoot out further because of the viscosity. Lock up this thing. I don't get it. It'll be fine.